ఎగ్జైటెడ్ కన్నా న్యూ స్కూల్కి మరి ఎగ్జైటెడ్ చిన్నప్పుడు కూడా Oh my god. Just look at him. Just look at that. వాడు నన్ను చూసే నవ్వుతుండు అక్కడ, ఎందుకంటే నేనే కాబట్టి వాడు ఫోటో తీస్తుంది. Just look at that. You can see that face, right? Yes. బుగ్గలు వల్ల ఉన్నాయి. It's like looking at me or you. Maybe I will. కానీ టైం అయిపోయింది త్వరగా. There's like 60% me. నువ్వు వచ్చేసరికి ఇల్లంతా క్లీన్ చేయాలి కానీ బేబీ. I'm still in my pajamas. I'm never gonna ever change. I'm going to school with this. బాగుంటుంది నీకు, చల్లకుండా ఉంటుంది పజామా, ఫుల్ హ్యాండ్స్. Pajama day. హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈ వీడియో వచ్చేసి లాస్ట్ వ్లాగ్. ఈ ఇంట్లో ముందు రోజు మూవర్స్ వచ్చి ఇంట్లో ఐటమ్స్ అన్నీ ప్యాక్ చేసుకొని తీసుకెళ్లారు. ఇంకా ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్. ఈ వీడియోలో మొత్తం ఇంక ఇల్లు ఖాళీ చేస్తున్నాం కాబట్టి డీప్ క్లీనింగ్ ఎలా చేసామో హౌస్ మొత్తం చూడొచ్చు. ఇప్పుడైతే ఆద్యాన్ని రెడీ చేసి స్కూల్కి పంపిస్తున్నాం. ఉన్నాయి మిగిలి, మార్నింగ్ ఆద్యకు ఒక 2 చేసి ఇచ్చాము, ఇప్పుడు ఆరుష్కి ఒక 2. బాయ్. సో పిల్లలు ఇద్దరు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయారు. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆమ్లెట్ చేసి ఇచ్చాను. ఆద్యకు లంచ్ బాక్స్ స్కూల్లోనే తినమని చెప్పేశాము. వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత మంచిగా ఫ్రెష్గా ఒక వేడివేడి కాఫీ చేసుకొని తాగి నెక్స్ట్ ఇంకా వర్క్ చేద్దాము, ఇల్లు క్లీనింగ్ అంతా చేయాలి అని చెప్పేసి రిలాక్సింగ్గా కాఫీ తాగి ఇంకా ఇల్లు క్లీన్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేశాము. ఎర్లీ మార్నింగ్ చాలా బాగా అనిపించింది, ఎక్కువ సామాన్లు లేకుండా ప్రశాంతంగా. కాఫీ తాగేసి ఇంకా నెక్స్ట్ హౌస్ క్లీనింగ్ స్టార్ట్ చేసాము. ఫస్ట్ అయితే బాత్రూమ్స్ క్లీన్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ కామెట్ అని చెప్పి ఈ బ్లీచింగ్ పౌడర్ వేసాము డబ్లో. ఇది కొంచెం బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది. స్ప్రే చేసిన తర్వాత దానిపైన కొంచెం వాటర్ వేసి కొంచెంసేపు నానబెడితే ఈ స్క్రబ్తో మనం కనుక వాష్ చేసినట్లయితే టబ్స్ చాలా నీట్గా వస్తాయి. సో టాయిలెట్ బౌల్ క్లీన్ చేయడానికి ఈ లైజాల్ టాయిలెట్ బౌల్ క్లీనర్ యూజ్ చేస్తాం. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది కాస్కోలో తెచ్చుకుంటాం. అండ్ ఇది వచ్చేసి 409 అని ఉంది కదా, ఇది కార్పెట్ క్లీనర్. మనకి ఏమన్నా స్టెయిన్స్ అలాంటివి ఉంటే కార్పెట్ మీద ఇది యూజ్ చేయొచ్చు.
ఇది వచ్చేసి వుడ్ ఫిల్లర్. అంటే దీంతో మనకి వాల్స్ మీద ఏమైనా చిన్న చిన్న హోల్స్ పడ్డా, వుడ్ మీద ఏమైనా క్రాక్స్ హోల్స్ ఉన్నా మనం ఈ వుడ్ ఫిల్లర్తో దాన్ని క్లోజ్ చేయొచ్చు అనమాట హోల్స్ని. సో ఇక్కడ మాకు టీవీ యూనిట్ ఉన్నింది కదా, వాల్ మౌంట్ చేస్తున్నాం. అక్కడ హోల్స్ పడ్డాయి, ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. ఇక్కడ 4 హోల్స్ పడ్డాయి. సో దానికి ఇది ఫిల్ చేసాం. హలో. సో ఇప్పుడు నేను ఈ కిచెన్ క్లీన్ చేయాలి. మొత్తం ఈ కౌంటర్ మీద ఉన్నవన్నీ కూడా ఖాళీ చేసి సో అక్కడ పెట్టాను. ఇప్పుడు ఇది మొత్తం కిచెన్ క్లీన్ చేస్తాను. అండ్ పిల్లలు వచ్చేలోపు వంట కూడా చేయాలి. ఇప్పుడు టైం 10:15 అవుతుంది, 10:15 అయింది. సో ఆ లోపు కొంచెం ఈ పైన ఈ కౌంటర్స్, క్యాబినెట్స్ మొత్తం క్లీన్ చేసేసి ఆ తర్వాత వంట చేయాలి. ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఇప్పుడు క్లీన్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే దాంట్లో చాలా స్టఫ్ ఉంది. అది మేబీ రేపు అట్లా చేస్తాను. హౌస్ క్లీనింగ్ అంటే చాలా వర్క్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇద్దరం కలిసి మొత్తం హౌస్ క్లీన్ చేసాము. అంటే ఇట్లా షేర్ చేసుకున్నాము వర్క్. బాత్రూమ్స్ అని, కిచెన్, ఇలా మొత్తం కూడా. నేను కిచెన్ అండ్ రెఫ్రిజిరేటర్ క్లీన్ చేశాను, తను బాత్రూమ్స్ క్లీన్ చేస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ మొత్తం క్యాబినెట్స్, ఇది డీప్ క్లీనింగ్ కాబట్టి ఇంకా నీట్గా సోప్ వేసి స్క్రబ్తో నీట్గా మొత్తం క్యాబినెట్స్, కౌంటర్స్ అంతా కూడా డీప్ క్లీన్ చేశాను. ఇక్కడ యూఎస్లో ఏంటంటే మనం హౌస్ మళ్ళీ ఖాళీ చేసిన తర్వాత ఇల్లు నీట్గా లేకపోతే అంటే ఏమన్నా పాడు చేసిన డ్యామేజ్ అలాంటివి చేస్తే కొంచెం ఫైన్ అలా వేస్తారనమాట. సో ఆ ఫైన్ పడకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఇల్లు నీట్గా వాళ్ళకి క్లీన్ చేసి ఇవ్వడం కానీ, ఏం డ్యామేజ్ లేకుండా చూసుకొని ఇవ్వాలి. బట్ మేముంటున్న అపార్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు అంత స్ట్రిక్ట్ ఏం కాదు, కొంచెం లిబరల్గానే ఉంటారు. బట్ స్టిల్ మేము నీట్గానే క్లీన్ చేసి ఇచ్చాము. సో కౌంటర్స్ అన్నీ క్లీన్ చేసేసాను. జస్ట్ ఫైనల్ టచ్ ఈ క్లోరాక్స్ ఉంది కదా, సో ఈ డిస్ఇన్ఫెక్టింగ్ వైప్స్తో, ఈ వెట్ వైప్స్తో ఒకసారి కౌంటర్స్ మొత్తం క్లీన్ చేస్తాను. దట్స్ ఇట్. ఇంకా కిచెన్ క్లీనింగ్ అయిపోతుంది. సో మాలాగా ఎవరైనా ఇట్లా అపార్ట్మెంట్ ఖాళీ చేసి మొత్తం ఇలా క్లీన్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పి మొత్తం కొంచెం నేను ఈ క్లీనింగ్ అంతా కూడా ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. అంటే కొన్ని చిన్న చిన్న టిప్స్ మనం ఫాలో అయితే కనుక మనకి నీట్గా ఉంటుంది. సో వేడి వేడి అన్నం, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ సింపుల్ లంచ్. ఈరోజు సెప్టెంబర్ 28, రేపే మేము వెళ్తున్నాము. 29th థర్స్డే రేపు. సో పిల్లలకి రేపటి వరకు లాస్ట్ డే స్కూలు.
ఈవినింగ్ అనమాట మేము బయలుదేరేది. రేపు ఈవినింగ్ 5:10 అలా ఫ్లైట్ ఉంది. సో స్కూలు 3కి అట్లా అయిపోతుంది. సో ఇంకా రాగానే ఇంకా డైరెక్ట్ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తాము. సో అందుకని చెప్పి ఇంకా రేపటి వరకు కూడా మేము లాస్ట్ డే ఉంచేసాము అనమాట. రేపు కూడా స్కూల్ పంపిద్దాము అని చెప్పేసి. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్కూల్కి వెళ్ళింది. ఇంకా ఆరుష్ని రెడీ చేసి పంపాలి ఇవన్నీ కూడా. సో ఈరోజు రేపు ఇద్దరు వెళ్తారు. నెక్స్ట్ ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కొత్త స్కూల్కి వెళ్తారు. సో అది ఆల్మోస్ట్ ఇంకా అయిపోయింది టైము. ఈరోజు ఒక్కరోజే మేము ఏం చేసినా మొత్తం ఇల్లంతా క్లీన్ అంతా కంప్లీట్ చేయాలి ఈరోజు. మిగతా అంతా అయిపోయింది కానీ మెయిన్ ఇంకా రెఫ్రిజిరేటర్ ఉంది, అలాగే వ్యాక్యూమ్ చేయాల్సి ఉంది. ఆ రెండు ఈరోజు అయిపోయింది చేసేయాలి. సో ఇప్పుడే ఈ వాటర్ సిస్టమ్ వాళ్ళు వచ్చి ఇది ఇక్కడ ట్యాప్ బిగించారు కదా డ్రింకింగ్ వాటర్కి. సో దాన్ని తీసుకెళ్లారనమాట. సో ఇక్కడ ఇలా హోల్ చేస్తారు మనకి. మన వాటర్ సిస్టమ్ పెంచుకున్నప్పుడు ఇలా సింక్ పైన మనం ముందు పర్మిషన్ తెచ్చుకోవాలి అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. సో ఇలా హోల్ పెట్టేశారనమాట. ఇప్పుడు దీన్ని క్లోజ్ చేస్తారు వాళ్ళే. ఇలా ఒక స్టీల్ దాంతోనే ఆ హోల్ని ఫిక్స్ చేశారనమాట, హోల్ కనిపించకుండా. బట్ స్టిల్ ఇది మనకి ఎంతవరకు అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారో తెలీదు. ఇల్లంతా క్లీన్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఫ్రిడ్జ్, కిచెను, వ్యాక్యూమ్ అంతా చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా రెడీ అయ్యి ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ని కలవడానికి వెళ్తున్నాము. ఈవినింగ్ అంటే మోస్ట్లీ 7 అలా ఉంటుంది అనుకుంటా, 7:30. అప్పుడు ఇంకా ఫ్రెండ్స్ని కలవడానికి వెళ్తున్నాం క్లీనింగ్ చేసుకున్న తర్వాత. ముందు రోజు దగ్గరలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ని కలిసాము. ఇంకా ఇది ఈరోజు వచ్చేసి వేరే ఫ్రెండ్స్ అనమాట. అంటే తిను పనిచేసే ఆఫీస్ దగ్గర కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, తన కొలీగ్స్ అంతా. సో వాళ్ళని కలవడానికి వెళ్తున్నాము. కొంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు. సో వాళ్ళ కోసం ఇంకా వెళ్తూ వాల్మార్ట్లో గిఫ్ట్ కార్డ్స్ తీసుకొని ఇంకా వెళ్ళి అందరినీ కలిసి ఫైనల్గా గుడ్ బై చెప్పేసి వచ్చేసాం. ఫైనల్గా కొంచెం ఈ కారం పొడి యాడ్ చేశాను. ఇవన్నీ మాతో పాటు తీసుకెళ్ళడానికి కొన్ని నేను స్పైసెస్ అన్నీ ప్యాక్ చేసుకున్నాను. సో అవే వాడుతున్నాను 2 days.
పోతున్నా హర్ష్ బేబీ స్కూల్కి బాయ్. లైక్ అన్నా ఈరోజే కదా లాస్ట్ డే లైక్ బాయ్ బేబీ. ఇంకైపోయి. ఐ యామ్ గోయింగ్ బేబీ. హర్ష్. టు స్కూల్ బేబీ. హర్ష్ అలిసిపోయిండు Bye. నిద్ర వస్తుంది ఇంకా హర్ష్కి కదారు. బాయ్. పోయి ఈరోజు నీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి బాయ్ చెప్పు, నీ టీచర్కి బాయ్ చెప్పు, ఓకేనా? పో లే, మళ్ళీ బస్సు వెళ్ళిపోద్ది మా అందా. ఇంకా రేపు నుంచి నో స్కూల్ కదా, బాయ్ చెప్పేపో అందరికి. బటర్ఫ్లైస్ నుంచి బ్యాడ్మింటన్ కావాలా మీకు? బ్యాడ్మింటన్ కావాలంటే బ్యాడ్మింటన్ వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకున్నాను. బాయ్ మమ్మ, బాయ్ 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 మమ్మీకి బాయ్ చెప్పిన స్టోరీ స్టార్ట్ చేస్తాను మీకు. మనం స్టోరీ చెప్పు. బాయ్ బాయ్ బాయ్. మంచిగా నోట్తో చెప్పు కన్నా, అట్టగా స్మైల్ యాక్టివ్గా చెప్పాలి. బాయ్. వాడు నిద్రపోయేటట్టు బస్సులో కూడా. ఇక్కడ కొంచెం బీరకాయ టమాటా కూర. ఇది లాస్ట్ డే రోజు అనమాట. అంటే మేము ఇంకా ట్రావెల్ చేసే కొన్ని గంటల ముందు 2 days మేము హౌస్ క్లీనింగ్ చేయడము, ఫ్రెండ్స్ని మీట్ అవ్వడం ఇదంతా చేసాము. ఇంక ఇది లాస్ట్ రోజు. నేను ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసే ముందు వెజిటేబుల్స్ అంటే దాంతో ఈ వంటలు చేశాను అనమాట. ఇంకా లాస్ట్ లంచ్ అని చెప్పొచ్చు ఇంట్లో. సో ఇంకా పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ఇంకా వెళ్ళిపోవడమే. అంటే ఇంకా మా జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ నా వీడియో వచ్చేసి జర్నీ వీడియో వస్తుంది. ఇదే లాస్ట్ వ్లాగ్ ఈ స్టేట్లో. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇంకే వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే, టేక్ కేర్, బాయ్.